Hi guys, welcome to our podcast, The Road Less Taken with me, Samina Anwar. இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. எனக்கு பர்சனலாக ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பீப்புள் நான் சொல்வேன். லைஃப்பில் பொதுவாக வந்து நிறைய பேர் ஒரு டெட் எண்டை பார்த்துட்டு சரி இதுக்கு மேலே நம்மளோட ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு அப்படியே விட்டுருவாங்க. பல பேர் ஐயோ இங்கே ரோடே இல்லை பாதே இல்லைன்னு ஒரு யூ டர்ன் போட்டு போயிடுவாங்க. There are very few people who manage to turn a dead end into a brand new space for something new. And I think ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்துட்டு இங்கே பாதே இல்லை எனக்கும் சரி எனக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கும் சரி நான் இங்கே ஒரு பாதை அமைச்சு தரேன்னு பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம ஷோக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். வி ஹேவ் வித் அஸ் ஆர்த்தி சங்கரன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அ கைண்ட், ஒன் ஆஃப் அ கைண்டுன்னு சொல்லலாம். தமிழ்நாடு சேர்ந்த ஒரு பிளேயர் டர்ன் கோச் டர்ன் ப்ராட்காஸ்டர். அண்ட் நான் எப்போதுமே அவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி பண்ணுவேன்னா வாத்தி கம்மிங் ஒத்து டூ தி ஸ்டெப் பண்ணணுமையா ஆர்த்தியோட நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். லைக் ஐ செட் ஆன் கேமரா ஆஃப் கேமரா ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பீப்புள். ஏன்னா ஆஸ் அ உமன் ஐ திங்க் யூ செட் த பார் ரியலி ஹை. நிறையா ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் நிறையா பேரியர்ஸ் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடாக பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் த ஷோ. அதான் ஸ்மைல் ஆன் மை ஃபேஸ் நீங்கள் பேசும்போது இதெல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டுன்னு அந்த இன்டென்ஷனோட பண்ணலைங்கிறதுனால I was just listening to you and I said இது வேற யாரோ பற்றி பேசினா இன்னும் நல்லா இருக்கும். என்னை பற்றி பேசும்போது சரியாக செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு உங்களை பற்றி பேசும்போது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். யூஸ்வலாக நாங்கள் இப்படி பேசிக்க மாட்டோம். யூஸ்வலாக வந்து கலாயாக போகும், ஏதாவது ஒரு வேர்ட் ப்ளே பஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் எங்களோட மொக்கையான ஜோக்ஸ் பற்றி சிரிச்சுட்டே இருப்போம். இனி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிரிக்கிறத கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து உங்களோட ஜேர்னி பற்றி பேசுவோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூனோ யூ செட் அ பாத் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஒரு விழுப்புரம்லேருந்து வந்து மக்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு வில் பவர்னால் என்னென்னு எடுத்து காட்டியிருக்கீங்க. ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவ் யூ காட் இன் டு கிரிக்கெட். ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியும், பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி. பட் ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு நோ. ஸோ எப்படி யூ காட் இன் டு கிரிக்கெட்? விழுப்புரத்துலேருந்து பிறந்தேன், வந்ததெல்லாம் ஒரு டைலாக்காக வில்லு பாட்டு பாடணுங்கிறதுக்காக ஏன் விழுப்புரம் தான் கிடச்சிதா உங்களுக்கு? anyway the point is கிரிக்கெட்டே எப்படி ஆரம்பிச்சேங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் கொஸ்டின். அண்ட் சிம்பிள் ஆன்சருங்கிறது பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படித்தேன். அதுக்கும் இதுக்கு என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிஎஸ்சி மேத்ஸ் கிடச்சிது. கிளாஸ் உள்ளே போனேன், ஒன்றுமே புரியலை. வெளியில் வந்து கிரிக்கெட் சேர்ந்தேன். அது சேர்கிறதுக்கான காரணம் நான் ஸ்டெல்லா மாரிஸ்லேருந்து எடுத்த ஒரு டிசி. ஐ மெட் சம்படி ஹூ வாஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் ஹர் டிசி. ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். இன்றைக்கி ஷீ இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அவள் கிரிக்கெட் ஆடல, நான் தான் ஆடினேன். அவங்க விட்டுட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக. அண்ட் அங்கேருந்து வந்தது சரி பிஎஸ்சி மேத்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் விளையாடலாம்னு நினச்சிட்டு ஐ வென்ட் டு பூனா டு பர்சியூ மை சிம்பியாஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசம். என்னோடய லைஃப் கோலே ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டாக ஊராக போய் எல்லாரையும் கவர் பண்ணி நம்ம பேசணுன்ட்டு போனேன். ஒரு 10 நாள் படித்த மாதிரி நடித்தேன். ஷோக்கு வர எல்லாம் கெஸ்ட் இப்படி தான் இருக்காங்க. இல்லை நான் அதர்வைஸ் நல்ல ஸ்டூடெண்ட். அதர்வைஸ் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஃபினிஷ்ட் வித் as a gold medalist. Wow. In my masters. Wow. ஸோ அதனால் படிப்பு கொஞ்சம் வரும். பட் அந்த சிம்பியாசிஸ் போயிட்டு அங்கே இருக்கும்போது தான் ஐ ரியலைஸ்ட் கிரிக்கெட் மேட்டர்ட். அது வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கல. இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஜாலியாக ஆடினதுக்கே நல்லா ஆடினேன். சீரியஸாக எடுத்தப்பறம் ஒரு 2 வருஷம் டொக்கு மாதிரி ஆடினேன். அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். தென் 2003 தென் ஒன்ஸ் ஐ கேம் பேக் இன் 2001 மை கிரிக்கெட் ஜேர்னி கைண்ட் ஆஃப் கிக் ஸ்டார்டட்னு சொல்லலாம். ஸோ I'm an unintentional cricketer. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு பேஷனாக கிரிக்கெட்குள்ளே வருவாங்க. நீங்கள் சும்மா அப்படியே just happened to you, நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா, கிரிக்கெட் happened to you and then you fell in love with the sport. Always been in love with the sport. எங்கள் அண்ணா கூட நிறைய ரோடில் விளையாடுவேன். இன்ஃபேக்ட் என்னோட only good advice that my brother gave me I rejected. He said ஆர்த்தி நல்லா தானே ஆடுற, அப்போ கிரிக்கெட் சார் ஆட போட விமென்ஸ் கிரிக்கெட் ஏமா ஆடுவான்னு நான் 90s கேட்ட ஆள். டில் 2006 நிறைய பேர் என்ன கேட்டால் பொம்பளைங்க ஏமா ஆடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் ஹவ் ஜஸ்ட் சேஞ்ச்ட். இட்ஸ் பிரில்லியன்ட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ். Of course, இன்னைக்கு a lot of things have changed and it's easier for a woman to start playing cricket and make a name for herself. பட் நீங்களே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்க, நீங்கள் ஆரம்பிக்க போது நீங்கள் எதுக்கு கிரிக்கெட் ஆடணும், ஒரு பொம்பளை எதுக்கு கிரிக்கெட் ஆடணும் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி யூ செட் தட் ஈவன் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் கிரிக்கெட் யூ ஹேட் அ லவ் ஃபார் த ஸ்போர்ட். உங்கள் அண்ணாவோட நிறையா ஆடி இருக்கீங்கன்னு எங்கேருந்து அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு? பிகாஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் விழுப்புரம் கிடையாது சென்னைன்னு சொன்னீங்க. பட் ஒரு பாயிண்டில் வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து நம்ம பார்க்க கூட முடியாது. இட் வாசன்ட் ஈவன் டெலிவைஸ்ட். அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட நிறைய பேருக்கு இருந்தது கிடையாது. I started off as anything but a cricketer. In school, I've been into athletics. I've played volleyball. I learned TT. I've been a swimmer. I've played 7 years of tennis. There's not a sport that I've not played.
அண்ட் எனக்கு என்னென்னா காட் ஹஸ் பின் வெரி கைண்ட் தட் வே. எந்த ஸ்போர்ட்னு போனால் எனக்கு ஈஸியாக வரும். ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அதை விட்டேனே. வாவ், இது பண்ணி காட்டுறீங்களா? அது பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் வயசாயிருச்சு தவிர வேறு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. நாளைக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு சமைச்சு தருவேங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் இன்றைக்கி என்ன வேணாலும் பண்ணுறேன். டன் அப்போ டன் ஆஃப்டர் த ஷோ நம்ம ஏதாவது பார்த்துக்கலாம். பட் எனிவே, ஸோ ஐவ் ஆல்வேஸ் பின் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் cricket was the only thing I decided to take up seriously. Also because I come from a very traditional family. படிப்பு தான் முக்கியம். எங்கள் அப்பா சார்ட் அக்கௌண்டன்ட், எங்கள் அம்மா வந்து டீச்சர், எங்கள் அண்ணாவும் அதே சார்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்து எடுத்தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் மட்டும் போய் நான் தான் பிளாக் ஷீப், கருப்பு ஆடு. எனக்கு தெரியும் பிளாக் ஷீப் கருப்பாடு இல்லை, நீங்கள் தமிழ் நாங்கள் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டுவோம், தமிழ் சொல்ல கருப்பாடு நான் சொல்லிக்கணும் என்னையே. ஸோ நான் கருப்பாடாக இருந்ததுனால ஐ டென்ட் கோ மை ஃபேமிலிஸ், ஐ டென்ட் டேக் தட் ரூட். ஒரு அகாடமிக் ரூட்டை நான் எடுக்கலை. இது ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணேன். சும்மா ஆரம்பித்தது ப்ரொஃபஷன் ஆகி இன்றைக்கி வந்து நாட் ஜஸ்ட் அ ப்ரொஃபஷன், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாத் பிரேக்கிங்காக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மை இன்ட்ரெஸ்ட் இன் திஸ், ஐம் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் பை பர்த் இஸ் ஹவ் ஐட் லைக் டு திங்க் ஆஃப் மை செல்ஃப். Very few people have the gift to be in sport, to enjoy it, to play it, and for it to happen naturally. I was never, like I said, பாக்கி எல்லா ஸ்போர்ட்டும் நான் வந்து tutored. I'm a coached, gymnastics coach பண்ணி கோச் கற்றுந்தேன். டென்னிஸ் I was coached, TT I was coached, swimming I was coached. கிரிக்கெட் யதார்த்தமாக டென்னிஸ் பால்லேருந்து ட்ரான்சிஷன் இன்ட்டு கிரிக்கெட் பால் பண்ணேன். I am not a formally coached cricketer at all. The sports, every other sport that I learnt, I didn't pursue it as a profession. The one sport that I just didn't learn, I pursue it as a profession. I make it a profession for others as well today. But I love how you carry yourself off. You are 100% authentically, unapologetically yourself. So I'm always wondering, how do you pull that off? Especially in the world that we live in the society that we live in. And நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், ஒரு கிரிக்கெட் ஆரம்பிக்கணும்னு போகும்போது, I'm sure in your time, I know you're young, young at heart, but on the time வந்து how did you handle all that pressure, all that நிறைய பேர் would have stood in your way saying no, you're not going to be able to do this, பண்ணாதீங்க, this is not the right decision for you. How did you fight? I'm sure there was a lot of backlash when you chose to do what you wanted to do. Backlash, எதுவுமே நான் பேக்லாஷாக எடுத்தால் தானே அது பேக்லாஷ். See, so the rebel phase-ன்னு சொல்ல மாட்டேன். I stood up for what I thought was right. நான் தான் எப்பயுமே கேட்பேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவை, நான் நைட் லேட்டாக எங்கேயா வெளியில் போய்ட்டு சுற்றிட்டு வரேன்னா, do I drink and come home? Am I on drugs? Nothing. I am playing. மிஞ்சி போனால் என்ன ஆகும்? கருத்து போவேன், அடிபட்டுப்பேன், I might fall sick. That's going to happen. ஸோ இப்போ அப்பா அம்மா ஒரு கவலை என்னவா இருக்கும்? குழந்தை அடிபட்டுன்றோம். நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஃபஸ்ட் இன்றைக்கி எங்கே அடிபட்டுருந்தேன் அப்படி தான் கேட்பான். Their concern was me, நான் என் உடம்பு physical state. What they could never understand is that injured physical state gave me absolute blissful mental state. இன்னுமே இருக்குது. I mean, for a very long time, I don't think my parents knew much. நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் கோச்சிங் போகிறேன், நீ வந்து விளையாட போறியா, நீ யாரையாவது கோச் பண்ண, அப்போ நான் விளையாடுற காலம்லாம் முடிஞ்சு போச்சுப்பா, அந்த ஹிஸ்ட்ரிப்பா அதெல்லாம், நான் இப்போ ஐகோ எங்கே போகிறேன். ஸோ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். You're saying up until very recently this up until couple of years back. Broadcasting was the one thing everybody saw and understood that I was doing. ஒரு வேலை, பாக்கி எல்லாமே behind the scenes வேலை இல்லை. இப்போ கோச்சிங் நான் பண்ணுறேன், unless your student shines, as a coach, you don't get recognition. You don't get any recognition. Unless your team wins, you don't get recognition. So very often I've thought of myself not to be a successful coach until recently, where my perspective of success changed. அது மாறும்போது தான் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வாட் இஸ் சக்ஸஸ் அப்படின்னு எனக்கு my ideology changed, and that took a long time for me to accept. So only the broadcasting bit, my parents, they saw me that too only on Geo. இல்லாட்டி நான் பண்ணது ஸ்டூடியோ ப்ராட்காஸ்டிங், அது வரைக்கும் சோனியில். எனக்கு கேமரா முன்னாடி நான் வந்ததே கிடையாது.
ILT20 was the first time I was in front of the camera. I begged my parents to get Z5. அந்த ஆப்னு ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணால் என் மூஞ்சியை பார்க்கலாம். இல்லாட்டி அது கூட தெரியும். அது இங்கேருந்து துபாய் போனதே வேஸ்ட். நான் என்ன சாமான் வாங்குறதுக்காக போனேன், தயவு செய்து அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ஃபோர்ஸ் தெம் டு கெட் த Z5 ஆப் அண்ட் ட்ரை வாட்சிங் இட் இஃப் பாசிபிள். அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க பார்த்துட்டு? ஏன் உன் குரல் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, வீட்டில் மட்டும் ஆன்னு கத்துற அப்படின்னு இதுதான் முதல்ல சொன்னாங்க என்ன. நிஜமா அங்கே போனால் சாஃப்டாக பேசுகிறேன். ஐ சைட் இல்லைம்மா, உயிரை கொடுத்து கத்தி கத்தி பேசிட்டுருக்கேன், நானும் சாஃப்டாகவே பேசலை. இல்லை அங்கே ரொம்ப டிமிடாக இருக்கேன், வாய்ஸ் நல்லா போல்டாக பேசுவேன் அப்படின்னா. ஐ சைட் இந்த பக்கம் WV ராமன் சார், இந்த பக்கம் வித்யுத், இந்த பக்கம் LS, நடுவில் நான் ஒரே பொம்பளை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் யோர் த பிரசன்ட் யூ தேர். I said, there is no way I can outscream those men, which is typically what happens even Geo Comboxல. அங்கேருந்து பின்னாலேருந்து பிரதீப் வந்து சொல்லியிருப்பாரு, மேடம் எனர்ஜி ஏய் நான் மேக்ஸிமமாக கொடுத்துருக்கேன், இதுக்கு மேலே என்னால் குதிச்சா வேணா எனர்ஜி வரும். பட் இட் சவுண்டட், எஸ்பெஷலி வென் யூ hear a lot of male voices, நடுவில் one female voice sounds as if it's very low. I said, அம்மா நீ தானே எனக்கு காயாக இருக்கணும், a woman's voice should not be heard, a woman should be seen சொன்னேன்னா டயலாக்லாம் விட்டு பார்த்தேன். பேசாலும் சிரிச்சுட்டே பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும், கலகலான்னு இருக்கணும், ரொம்ப கலகல அந்த மாதிரி தான். But that was the one thing they saw, இல்லை. So they were more accepting of the broadcasting. Accepting சொல்ல மாட்டேன். They said, oh, she's actually doing something related to cricket. My job at the National Cricket Academy, which is that of a faculty member, எங்கள் அம்மா நீ கோச்சஸை கோச் பண்ண போறியா பிளேயர்ஸை கோச் பண்ண போறியா? இல்லைம்மா கோச்சஸை கோச் பண்ண போகிறேன், நான் என்சிஏ பண்ணா. ஸோ they still have their so like I said, பேக்லாஷே கிடையாது, ஃப்ரண்ட் கிளாஷே இல்லை. என்ன இவங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே அவங்களுக்கு புரியல, அங்க இருந்து என்ன பிரச்சனை எடுத்துட்டு வருது. It took a long time. But family தாண்டி in the society, like your friends, oh, they are proud of me. Yeah? Completely proud of me, because I am not one of them. They look at me as being what they could have been. A lot of them. Aarti, நீ பண்றது இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. Is that both men and women? Yes. That's actually nice. That's very nice. Because with my male friends, they have their wives, so it's very nice when the other person does it, right? But inga வந்து எப்படின்னா, my male friends not just are they proud, அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்கிட்ட பீத்திப்பாங்க. இவருக்கு தெரியும், அவன் தெரியுமா, டேய் நல்ல நாள்லேயே என்னை பற்றி இப்படி பேசுறது கிடையாது. But it's nice to know that. But it's nicer when it comes from the women. See, we are all firm believers that at least both of us, I know for a fact, that women need to at some point in time establish a certain stand for themselves without having to worry about consequence. நான் இதை பண்ணாலும் இட்ஸ் ஆல் குட் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது, when my friends who are achievers by their own standards, okay, I've got some top level CEOs and I've got some brilliant startups பண்ணவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. But for them, they feel that they're confined within four walls. Whereas my career has no walls, which I guess அவங்களுக்கு அதுதான் ஒரு பினக்கலா இருக்கு எனக்காக. நம்மளுக்கு எனக்கு இட்ஸ் நார்மல். எவ்ரிடே நான் ஷார்ட்ஸ் போயிட்டு வெளியில் போய் கோச் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது நோபடி ஈவன் கிவ்ஸ் மீ அ செகண்ட் கிளான்ஸ். இதுவே என்னைக்காவது ஒரு நாள் சல்வார் போட்டேன்னு வைங்களேன், ஆர்த்தி என்னாச்சு, ஆல் குட் அப்படிமா, கோவிலுக்கு போகிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை யூ ட்ரெஸ்ட் அப் டூ மச் இன்னைக்கு, இது காட்டன் சல்வார் பயங்கர ட்ரெஸ்ஸிங் அப். That's how they look at it. I mean, it's nice because they are not able to do that. இப்போ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து நிறைய பெண்களை கோச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐம் ஷோர் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இப்போ பார்க்க முடியுது. பிகாஸ் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் டுடே இஸ் அ பிக் டீல். முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. நம்ம பார்க்குறோம் WPL-ஆக இருக்கட்டும், ஈவன் த நேஷ்னல் டீமாக இருக்கட்டும், தே ஹவ் ரியலி லெவல்ட் அப், ரைட்? அண்ட் அதுக்கான அந்த த வியூவர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், த இன்ட்ரெஸ்ட், த ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாமே has gotten to a very good place, almost coming close to men's cricket ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் அந்த கிராஸ் ரூட் லெவலில் இப்போதைக்கு இருக்கீங்க, where you're coaching women.
ஐம் ஷுர் நீங்கள் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸோட மீட் பண்ணுவீங்க. அவங்களோட அந்த ஒரு ஐடியாலஜி மாறி இருக்கா? இல்லை அவங்களோட டேக் ஆன் ஸ்போர்ட், அதாவது தன்னோட குழந்தைங்க வந்து, அதுவும் பொன் குழந்தை வந்து கிரிக்கெட் ஆட போகிற, ஒரு ஸ்போர்ட் ஆட போகிறா, அது ஒரு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறான்னா அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸ்? ஐ திங்க் எல்லா பேரண்ட்ஸும் இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் என் பசங்க போகணுன்னு ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஒரு என் பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப் ஆம்பிஷனாக இருந்தபோது பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ புஷியாக இருந்தாங்க. தே வாண்டட் தேர் சைல்டு டு பி த பெஸ்ட். இல்லை, கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் வாஸ் த டாப் மோஸ்ட் சப்ஜெக்ட்னா என் பொண்ணு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக தான் ஆகணும். ஆர் அந்த காலத்தில் வந்து கோச்சிங் அகாடமி உள்ள ஒரு பையனோட என் பையன் அடுத்தது எப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ஆடுவான் அப்படின்னு கேட்பான். ஆர் இப்போ எங்கிட்ட கேர்ள்ஸ் வந்து விடும்போது இவ அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்மிருதி மந்தானா மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஆடட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸ்மிருதி மந்தானா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆடும், உங்கள் குழந்தை எப்படி ஆட போகிறது எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிமே. அந்த ஆசை இன்னும் இருக்குது. அண்ட் a recent revelation that came to light with me personally was the amount of pressure parents put on their girls now is way more than they put it on the boys. Yeah. Cricketல ஏன்னா பாய்ஸ் இன்னும் அக்செப்டிங் ஆயாச்சு. ஓகே, இது டஃப் காம்படிஷன் இஸ் அலாட். விமென்ஸ் கிரிக்கெட் தட் காம்படிஷன் லெவலை இன்னும் ஐ டோன்ட் திங்க் பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் gotten the full idea about. It's heavy. Is that a good thing or a bad thing? Because it's a great thing for the sport, but because parents think it's a relatively easier pathway, children are suffering. அந்த பொண்ணு ஆடுற நீ ஆட மாட்டேங்க, அந்த கம்பேரிசன்ஸ் நாங்கள் எங்களோட வயசில் இருந்தது, அந்த பாய்ஸ்க்கு இருந்தது. அந்த பையன் 400 அடிக்கிறான் 10 மேட்ச்சில், உனக்கு 100 தான் அடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு. அம்மா அவன் ஓப்பனிங் ஆடுறான், நம்பர் 5 ஆடுறேன்னு சொன்னால் பேரண்ட் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் அட் கெட் பிளேஸ் மச் லெஸர்ல. இங்கே பசங்க இல்லை, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 12-13 கிட்ஸ் ஆர் கம்மிங் டெல்லிங் மீ. எங்கள் அப்பா வந்து சொல்கிறாரு, அந்த குழந்தை நல்லா ஆடுறான், 10 மேட்சாக வந்து நல்லா பண்ணுது, நீ ஏன் 3 மேட்ச் தான் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. நான் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட, எல்லா குழந்தைங்களும் ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன்னு. ஐ சார், ஓ குழந்தைங்க இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா? பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் புரியல. பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் மை ஜெனரேஷன் ஆர் அ ஜெனரேஷன் ஸ்லைட்லி ஜெனரேஷன் 5 years older than மீன்னு வச்சுங்க. ஸோ என்னோட அப்ரிங்கிங் எப்படி இருந்தது, அந்த காம்படிட்டிவ் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ அது இப்போ இருக்குது. இந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் போயிட்டு அதை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட் வரதுக்கு இன்னும் 10 years நம்ம வெயிட் பண்ணோம். வாட் ஐ டெல் பேரண்ட்ஸ் இஸ், இது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி. நீங்கள் உங்கள் பசங்களை ஸ்போர்ட்டில் போகிறது, பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ், இட் இஸ் ஸ்லோ பர்ன். எதுவாக தான் ரிசல்ட் வரும். அகேன், if their definition of success is your child playing for the state or the country, then they have to tweak it to say, my child, because of playing, can become a better and more confident person in society going forward, could also be called success. நான் எடுத்துகிட்டு வரணும். That is how my conversation. ஆனால் நான் இப்படி பேசணுன்னே அகாடமிலேருந்து பசங்களை வெளில எடுத்துருவேன். இல்லைடா இது உன்னை ஃபிலாசபி பேசுவா கூப்பிட்டேன், அப்புறம் போச்சு, அங்கே இன்கம் போயிடும். ஏற்கனவே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இன்கம். உண்மை பேசக்கூடாது, பேசக்கூடாது, நீங்கள் தான் உண்மையாக பேசுங்க. ஆமாம், ஒரு அளவாக பேசுங்க. உங்கள் வேலைக்கு நீங்களே ஆப்பிக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி இல்லை. பட் த ட்ரூத் இஸ், த மினிட் ஐ டெல் தெம் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் பை வாட் எவர் வி சே, டெஸ்டினேஷன் ஆர் நம்பர்ஸ் ஆர் ரிசல்ட்ஸ். ஐ ஹேட் திஸ் வேர்ட் ப்ராசஸ். அதை விட்டு நல்ல வேலை எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் த ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ்க்கு அர்த்தமே இல்லாத ஒரு அவனுக்கு என்னவோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இல்லை, ப்ராசஸ் வேறு ஒரு பிரச்சனை நடுவில். பட் ஐ பிலீவ் தட் யூ நீட் டு கீப் டூயிங் திங்ஸ் அண்டில் சச் பாயிண்ட் தட் யூ ரியலைஸ் தட் இட்ஸ் நைஸ் டூயிங் இட், யூ ஃபீல் குட். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்வாங்க, பட் they don't practice what they preach. உங்களோட டாட்டர் உத்ரா இஸ் ஆல்சோ aspiring to be a cricketer. So இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஐடியாலஜி தான் நீங்கள் அவளுக்கும் ஃபீட் பண்ணுறீங்களா? 100%. That is something I am very conscious about. So I play 2 roles. I'm a mother and the coach. First, அது ரொம்ப difficult. Let me tell you that. But I'm mastering it reasonably well. காரில் இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா மாதிரி பேசினு இருப்பேன். கார்லேருந்து அப்படி அந்த கிரவுண்டு போனோடனே கம்ப்ளீட்டாக கோச் மோட் போயிடுவேன். And I will be treating her as I would treat any other player over there. The minute she enters the car, my coach hat is off and I say, Pasikirada kanna apdi. That's all my job is. She said, Amma, can we talk about cricket for some time? I said, no.
we'll get home. If need be, we'll talk. I've given you all the feedback at the ground. Nobody, others won't get any other feedback. After this, it's about you thinking for yourself. நீ போய் உன்னோட டைரியில் எழுதி நீ பாட்டுக்கு உன்னோட டவுட்ஸை கிளம்பி நாளைக்கு கிரவுண்ட் வரும்போது என்னோட பேசு. வீட்டில் ஐ as much as possible avoid being the coach. And she pursues not just cricket, she pursues art as well. While she pursues எல்லாத்துலேயும் பண்ண பாரு. நாளைக்கே எனக்கு கிரிக்கெட் வேண்டாம், எனக்கு போய் கராட்டே கற்றுக்கணும், போய் தாராளமாக கற்றுக்கும். Because for me, it's about experiencing it. You working with a mental conditioning coach, your actual skills training, your recovery. இது எல்லாமே ஒரு நாளில் நான் 6 to 7 hours நான் கிரிக்கெட்டை டெடிகேட் பண்ணணும்னா எஜுகேஷனில் காம்ப்ரமைஸ் வரதான் செய்யும். ஐம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் தட். பட் இஃப் ஐ ஃபீல் தட் அ பிளேயர் நீட்ஸ் டு டூ திஸ், I will indicate the same as well. The delicate situation comes when I feel that there is only an amateur level cricket possible. And for those listening, it's not that every time I say education, that does not mean they are all amateur cricketers. அதை கேட்டு பயந்துடாதீங்க. I like children to be academically reasonably good. Nothing flourishing இருக்கணும், கொஞ்சம் தெரியணும்னு தோணும். ஏன்னா இந்த கேம் நீட்ஸ் ஸ்லைட் லெவல் ஆஃப் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அதுலேருந்து ஹவு கேன் ஐ பிளான் டாக்டிக்கலி. Education allows you to do that because it allows you to read, understand, get different perspectives, opens up your mind. இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால தான் படிப்பு முக்கியம் நான் சொல்கிறேன், மார்க்குக்காகவே இல்லை. பீப்புள் திங்க் போயிட்டு நான் ஒரு டிகிரி வாங்கணும், நீங்கள் கோல்டு மெடலிஸ்ட்ங்கிறதுனால இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க. இல்லவே இல்லை. ஆக்சுவலி தட் கோல்டு மெடல் கேம் பை சான்ஸ். அது அடுத்த கதை. அது தானாக வந்தது தான். நான் ஒன்றுமே பண்ணல, நான் விளையாடிந்தே இருந்தது, அது தானாக வந்தது. பட் இட் allowed me the confidence. I have rejected jobs in the railways saying I have my education. படிக்காதவங்க அந்த வேலையை கூட நான் ரெண்டு வாட்டி I said வேண்டாம். படிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அது சொல்ல முடியும். வேறு எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது சொல்கிறதுக்கு. So that is one thing. So the roadmap as such will involve analyzing and understanding whether this player needs to invest certain amount of years in this game and where will they reachங்கிறது ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக நம்மளுக்கு தெரியணும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் 2 years வேணும் சமீனா. there is no doubt about it. அந்த இந்த கேள்வி கேட்குறது ஓகேன்னு எனக்கு தெரியல. ஆஸ் அ கோச் வந்து நீங்கள் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஒரு when a student enrolls for a class, அவங்களுக்கு அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கா இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டில் ஒரு கரியர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா இல்லையா, நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க போகிறீங்க. அண்ட் தென் தட் யூ கம்யூனிகேட் டு த ஸ்டூடெண்ட் ஆர் த பேரண்ட். ஸோ அந்த டிசிஷன் நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க? நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் ஆயிடும் டு ஜஸ்ட் மேக் த டிசிஷன். ஆனால் என்னெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க? ஆனால் அது ஒரு சாதாரண டிசிஷன் கிடையாது. நீங்கள் ஒருத்தவங்களோட லைஃப், அவங்களோட ட்ரெஜெக்டரியை நீங்கள் வந்து டிரெக்ட் பண்ணுறீங்க, கைட் பண்ணுறீங்க. நான் தப்பு பண்ணலாம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அது வந்து அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் இன் யோர் ஐடியா ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் பொட்டென்ஷியல். ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி ஸ்பீக் இட் அவுட். நான் சொல்லிடுவேன், இவளுக்கு இங்கேருந்து மேலே வரத்துக்கு இன்னொரு 3 years ஆகும். நீங்கள் அந்த டைமை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா be there in it. From whatever I've seen, let us say 100 girls ஆடுறாங்கன்னு, 2 பேர் will show that spark of growing in matter of months. Okay. That is the ratio. 2 out of 2 100. in 100 or even 2 in 200. ஓகே. 200 பசங்க ஆடினாங்கன்னா 2 பசங்க ஒரு 2 yearsலேயே இங்கேருந்து இங்கே போவாங்க. அப்படி இது வரைக்கும் உங்கள் ஜேர்னியில் பார்த்து யாராவது சொல்ல முடியுமா கிரிக்கெட்டர்ஸ்? Currently Kamalini. There are a couple of other names. There is a kid called Srinidhi from Namakkal who I saw play post-COVID அந்த டைமில் தான். That is 4 வருஷம். 2022 வரைக்கும் கூட ரொம்ப ஆர்டினரியாக தான் இருந்தா. But 2022 to 2024, because the number of hours she's put in, I think she's elevated her game. There are a few other names that I'm not going to mention. நானே அதை கொஞ்சம் டைம் வரப்போகுது இருக்காங்க, very young kids, but there is no doubt that they're going to be big names. 100%. இந்த நான் சொன்ன இந்த 2 பேரை தாண்டியும் இருக்காங்க. நான் ஏன் இவங்க these are the top of my head I gave you these 2 names. And like I said,
அந்த நான் சொல்கிற ஒரு 6 பேர் வந்து நான் பார்த்த 500 பேர்லேருந்து 6 பேர் நான் சொல்கிறேன், நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன். அந்த 500 பேரில் 6 பேர் நான் சொல்கிறது க்ரோத் இப்படி இருக்க போகிறது. இவங்களுக்கே 2 வருஷம் இருக்குது இந்த லெவல் வரத்துக்கு. அதர் அந்த 500ல் another 50 ஆஃப்டர் 2 years. ஸோ 0 years, 2 years, 4 years, 6 years. வேர் there were people out of the அந்த 2 பேர் சொன்னேன் தெரியுமா, இங்கேருந்து இங்கே போகிறது வித்தின் 2 years ஸ்பேன். அந்த லெவலில் ஒரு 50 பேர் தான் 6 yearsல வருவாங்க. I'm only accounted for 62 people. Wow. The remaining மெதுவாக தான் வரும். ஸோ இமேஜின் this is, but success doesn't wait for years இல்லை. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டக்குன்னு பார்த்தா தானே மோட்டிவேஷன். இப்போ நான் என்னோட பொண்ணை நான் இன்றைக்கி ஒரு 50 அடிக்கிறத பார்த்தா தான் நாளைக்கு திருப்பி பேட்டிங் கிளாஸ்க்கு நான் அனுப்புவேன். 3 விக்கெட் எடுத்தால் தான் நாளைக்கு bowling செஷன் நான் அனுப்புவேன். ஸோ மை ஜாப் இஸ் டு என்ஷூர் not just about the road map. I told you, no, I have to have them feel small victories. That is what will keep them motivated. Sounds like a tough job. Every day I'm more exhausted than players. நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சும்மா நின்னே டயர்ட் ஆகுங்களா. No, but when you think about it, like you beautifully said, I'm responsible. Responsibility is a burden. And I have it for a lot of children and I love it. But it's tiring. And I'm sure அது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ப்ரெஷரும் at some point in time கிரியேட் பண்ணும். பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி you're shaping someone's future. அது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது. You have the privilege as well of doing that. I think of it as a privilege, not pressure. That's a nice way to look at it. Like last week 2 AM இந்த பொண்ணு இனிமேல் நியூ பால் போடுறதோட ஓல்ட் பால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருப்பான்னு சொல்லியிருந்தேன். நான் எழுந்தேன். I could not wait. That information seemed so beautiful to me because it was a revelation of sorts. Night text நீ இனிமே 12th ஓவருக்கு அப்புறம் வந்தால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பேன்னு தோணுது. We will work towards that. I texted her and I went back to sleep. It was a thought that struck me middle of the night. தூக்கத்துலேருந்து எந்திரிச்சு மெசேஜ் பண்ணிட்டு நான் I went back to sleep and then I did that. அடுத்த 2 கேமில் 3 விக்கெட் எடுத்தேன் அந்த மிடில் ஓவர்ஸில் வந்தபோது. எனக்கு அது வேலிடேஷன். See, we also need validation, right? Success is வருது வரல, validation once in a way is nice. It literally, this responsibility at times keeps me awake at night, lets me sleep peacefully at night. ஓகே, பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களோட நான் நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து பயங்கர ஒரு கமிட்டட் டெடிக்கேட்டடான கோச். உங்கள் ஜாபை பயங்கரமாக லவ் பண்ணுவீங்கன்னு I've seen it first hand. பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு கோச்சோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரிய வருது. ஒரு கிரிக்கெட்டரோட கரியரில் ஏன் எல்லாருமே வந்து ரீச் அ சர்டன் ஹைட் அவங்க கோச் பற்றி இவ்வளோ பேசுனாங்கன்னு எனக்கு இப்போ புரியுது. பிகாஸ் நீங்கள் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் அ டிசிஷன் தட் யூ ஹேவ் டேலண்ட், உங்களுக்குள்ளே ஏதோ இருக்குது டு மேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல்னு. ஸோ it's wonderful to see that, and I'm sure your students are all very, very lucky. But we spoke of your career as a cricketer, as a coach, the third as a broadcaster. அதை எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அதுதான்மா லேட்டஸ்ட். அது by chance broadcaster. You really think I wanted to be in front of the camera at any point in time? You wanted to be a cricket journalist? Behind, எழுத not a reporting journalist மாதிரிலாம். எழுத ரொம்ப பெரிய நம்மளுக்கே மனசே நினப்பு, அடுத்த பாரதியார் நினப்பு எனக்கு பயங்கரமாக எழுதலான்ட்டு. நான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நல்லா எழுத மாட்டேங்க. நல்லா எழுதுவேன், எனக்கு தோணுமா, எனக்கு என் நினப்பு பயங்கரமாக இருக்கும். ஓகே, I mean, I think I have some blog somewhere. I don't know. I used to write. இல்லை நீங்கள் வந்து ட்விட்டரில் நிறைய எழுதிட்டு இருக்கீங்க. அதை விடுங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பேசுவோம். பட் as a broadcaster, அது how did it happen? It started with Sony TV and pink ball test women. India's tour of Australia. அது நிறைய சோர்ஸஸ் வழியா I got a call and they said, will you be interested? அதான் எனக்கு நோன்னு சொல்லி பழக்கமே கிடையாது. அந்த ஒரு இது இருக்கே பண்ணி தான் பார்ப்போமே, பார்த்துக்கலாம் வா. And anything to do with cricket, like I said, I'm pretty confident. It doesn't bother me much. And I had this huge advantage that I knew about all the women playing over there. W. Raman sir was my co-commentator. So he was the former coach of the Indian women's team. But பாக்கி எல்லாரும் commentary பண்ண போகிறவங்க cricket commentators. But only Raman sir and I knew about the women. So I knew I already had an upper hand. So உள்ள போகும்போது it felt nice. So
அது வரைக்கும் ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. நான் இங்கேருந்து பாம்பே போகிறேன். I called the producer and said, you know what, I have never been inside any form of recording studio. Oh, அப்படியா? I said, ஆமாம். Okay, so have you ever spoken into a mic? I said, no. இந்த ஸ்கூலில் வந்து ப்ரேயருக்கு கூட நான் மைக் சைடில் இருக்கிற ஆள் தான் நான் கிடையாது. ஸோ அந்த என்னம்மா பட்டர் அமுக்கும் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு டம்மி லேசி டம்மி சாரி. ஸோ ஐ said, what is this? It's a lazy button. First of all, I didn't know there was a lead and there was an expert. எனக்கு எதுவுமே தெரியாமல் அந்த பாக்ஸ் உள்ள நான் போய் உட்காந்தேன். Then the producer said, okay, I will act as the lead and you will be the color. I said, what does that mean? That means that you will only come in when there are replays or ஏதாவது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக சொல்லணும்னா. I said, oh. ஒரு ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணுற மாதிரி அது கூட தெரியாமல் நான் காமெண்ட்ரி உள்ள வந்தேன். பட் ஐ வாஸ் வெரி லக்கி. ராமன் சார் he was the lead. And we came out after my stint. He said, Aarti, are you sure this is your debut? அப்படின்னாரு. And I knew. That's it. Arrived. Bhakti's arrived. அப்படின்னு சொல்லலாம். At least I knew that it didn't go as badly as I thought it did. Because when I spoke about the game. I forgot that I was speaking to an audience. I was speaking to myself as I would. I keep TV பார்த்து நம்ம பண்ண மாட்டோமா, or your couch commentators. அந்த மாதிரி தான் நான் ஜாலியாக literally that's exactly how I started it. But my again validation came when I was asked to be a commentator for the men's Ashes. And that when did this happen? That 22 Ashes, I think. Sony was the one who was again the broadcaster for that. They had the rights. And they looked at me as a commentator. And that was so nice. So I've done men's Ashes or the pink ball I've done. And the next test, the boxing day test also I've done. So I've actually என்ன சொல்கிறது, ஒரு வாட்டி நானே பிங்க் பால் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்னையே கூப்பிட்டுருந்தேன். ஏன்னா 2 பிங்க் பால் பேட்சும் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் தானே, என்னையே பிங்க் பால் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு. பட் பிகாஸ் இட் கேம் சூன் ஆஃப்டர், தட் ஃபெல்ட் குட். அண்ட் தென் கேம் ILT20 and then WPL. 2 years of that. And ILT20 was again a first time in terms of on screen, being in front of a camera. Which was with me. Which was with you. Yes. But the first day, அதுதான் டென்ஷன் டே. I arrive in Dubai at 2:30. 4 o'clock I'm supposed to be doing a pitch report. இது pitch report. என்னடா நான் பண்ணணும்? But again, stars align very nicely, right? When you want to do well. Russell Arnold, Sabah Karim sir, they were all there. And I walked in and said, Russell Arnold came and said, Aarti, are you doing the pitch report? I said, yeah. Have you ever done it? I said, no. Would you like some help? I said, yeah. So he came down from that comm box in the Dubai International Stadium. I was standing there. Sabah Karim said, Aarti, what's happening? He said, sir, I'm supposed to do pitch report and I've never done it. Okay, think of me as the camera and we'll do it. Spider cam. Think of me. So he was busy moving. He was making it very real for me. Then Rusty said, look down at the pitch, but look up immediately at the camera. It's always important to look at the camera. So I got so much input in the first half an hour of being in that place. And it was the first time I was traveling to do it was a phenomenal experience. And then I started the pitch report. Producer said, inexperienced sir gaanga pandrathu LS sir pannittonra. Again, see how as luck would have it, LS sir came said, இவ்வளோ தானே பண்ண சொன்னீங்க. I said, ஆமாம். பட் சார் அவங்களுக்கு ஷீஸ் நியூ. அவன் நியூன்னு தெரிஞ்சு தானே பண்ண வச்சிங்க. ஐதர் டீச்சர் ஆர் டோன்ட் டூ திஸ், இட்ஸ் வெரி ஹியூமிலியேட்டிங். ஷீ வில் பி வித் மீ த்ரூ த பிச் ரிப்போர்ட். ஷீ செட், Aarti, introduce me and then we'll get in the pitch report. Let you also be on screen. Now, all those things were such humbling experiences for me.
whatever Raman sir said or what LS sir did here or what Rusty did there and Sabha Karim sir did. Humbling, absolutely. And I have so much to be grateful for. Adukappuram, it becomes my job. So subsequently, when others ask me about how it is to be in the comm box, it becomes my responsibility to tell them every little thing that I know, no secrets. You know, that's what they call it, sending it forward. Yeah, you have to pay it forward. Pay it forward is the word, yes. Yeah. You have to pay it forward. Only then do you increase your value. உன்னோட worth increase பண்ணனும் நீ கொடுத்தாதான். டெஃபினெட்லி. அண்ட் WPL சொல்ல வேண்டாம், தட் இஸ் உங்களோட ஏரியா, அது எங்கள் ஏரியா உள்ளே வராதுன்னு அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரும் பற்றியுமே தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் எங்களோட என்டையர் பேனலில் யாராவது தெரியாது, ஏதாவது தெரியணும்னா வார்த்தி கிட்ட தான் போவோம். ஷீல் கிவ் அஸ் ஆல் தி டீட்ஸ். பட் நான் ஒரு விஷயம் வந்து நோட்டீஸ் பண்ண போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி நான் கேட்டேன் earlier on. உங்களோட மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, பெருமை ஃபீல் பண்ணுறாங்களா? யூ சாid ஆமாம், அவங்க போய் மற்றவங்க கிட்ட வந்து பெருமையை என்னை பற்றி பேசுவாங்க, அழட்டிப்பாங்க. ஓ யூனோ கோச் ஆர்த்தி, ப்ராட்காஸ்ட் ஆர்த்தின்னு. எஸ், அது ஒரு விஷயம். அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராட்காஸ்டிங்க்கு வரப்போது ஒரு சபா கரீமா இருக்கட்டும், ரசல் ஆர்னல்டாக இருக்கட்டும், எல்எஸ்ஆ இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து உங்களை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. WV ராமன், தேவ் ஆல் பிளேட் அ ரோல் இன் ஹெல்பிங் யூ, விச் இஸ் கிரேட் டு சி. ஐ திங்க் நானும் ஐ பின் வெரி லக்கி. ஒர்க் பொறுத்த வரையும் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸாக இருக்கட்டும், என்னோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கொலீக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து தேவ் ரியலி ஹெல்ப் மீ. ஏன்னா I didn't play the sport. I was never involved with the sport before I actually became a broadcaster. Broadcasting கூட நான் கபடியிலேருந்து ஆரம்பித்தேன், then football, then cricket. But the interruption இங்கே நான் பார்க்குறேன். By the way, I'm extremely fascinated by the role that you guys play. Yeah. நான் எனக்கு கிரிக்கெட் தெரியும், நான் கிரிக்கெட் பற்றி காமெண்ட்ரி கொடுக்க போகிறேன், நான் போகிறேன். You all learn எல்லா ஸ்போர்ட்டையும் கற்று தான் ஆகணும். It amazes me. And I don't think I'll have the guts to stand there and do what you do. இதெல்லாம் அது இந்த கதெல்லாம் நான் உங்ககிட்டே அதை சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா? இந்த காதில் அந்த விஷயம் மாட்டிந்த பின்னாடி ஊருன்னு காதில் ஒத்து ஊதிந்து how you guys focus, சிரிச்சிட்டு பின்னாடி போனால் ஊருன்னு கேமரா வந்தோடனே சிரிக்க. It's impossible. நான் ஆக்சுவலி இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த அவுட் சைட் ஒப்பீனியன்ஸ் எப்போதுமே வரும். இதில் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, ப்ரிடாமினென்ட்லி பாய்ஸ் மென் வந்து சொல்லுவாங்க என்கிட்ட, ஓ ஐ நோ கிரிக்கெட் பெட்டர் தென் யூ. எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் எஸ், நாலேஜ் இஸ் கிங். அதுக்கு நிறைய ப்ரெப் ஒர்க் போகும். யூ ஸ்டடி, யூ ஷுட் நோ தி ஸ்போர்ட். அந்த ஒரு ப்ரெப் ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அதை தாண்டியும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் யூ கேன் பி அ ப்ராட்காஸ்டர், யூ கேன் பி அ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெசென்டர். பீப்புள் வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா, ஒரு ஸ்போர்ட் தெரியும்னா யூ கேன் பி அ ப்ரெசென்டர்னு. This is not to demotivate anybody, but there are other aspects to it as well. So என்ன ஆகுனா, பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு உன்னோட கிரிக்கெட் நல்லா தெரியும். எனக்கு ஒரு மாதிரி அது ஒரு காமெடியாக இருக்கும். ஏன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, அவங்ககிட்ட நான் உன்னோட தமிழ் பெட்டராக பேசுவேன். ஏன்னா நம்மளோட சொசைட்டியில் எஸ்பெஷலி நவ் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். ஆனால் when I was young, நான் ஸ்கூல் படிக்க போது என்ன யாருமே வந்து கிரிக்கெட் ஆடு, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடு, யூனோ பி அன் அத்லீட், அந்த மாதிரி என்ன யாருமே புஷ் பண்ணல. என்னை வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் இல்லாட்டி கல்ச்சுரல்ஸ் பக்கம் நிறைய புஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் தான் நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ணேன். பட் பாய்ஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரி தே க்ரோ அப் பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும், கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த ஒரு பெருந்தன்மை இஸ் லேக்கிங் நான் ஃபீல் பண்ணேன். நீங்கள் வந்து நான் ஏதாவது தப்பாக சொன்னேன், எனக்கு வந்து கற்றுத்தாங்க இது இப்படி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு. ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ஐ வாண்ட் கெட் பெட்டர். பட் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ கேன் டாக் பெட்டர், ஐ நோ பெட்டர் ஸ்டாட்ஸ். But also what they don't realize is there's a lot more that goes into it, right? And especially when you're a woman broadcaster, of course the world is waking up to it. பட் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஓ நீ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்க, கிளாமரஸாக ட்ரெஸ் பண்ணுற, அதனால தான் ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. படிச்சுட்டு போகாட்டி சீட்டை கிழிச்சிருவாங்க. ஏன்னா யூனோ எவ்வளோ ஒரு ப்ரெப் ஒர்க் போகும் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ் அ ப்ராட்காஸ்ட், ஆஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் காமெண்டேட்டர், ஹேவ் யூ ஹேட் ஒப்பீனியன்ஸ் லைக் தட் ஃப்ரம் ரேண்டம் பீப்புள் இன் த சொசைட்டி? நாட் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாட் யூர் கொலீக்ஸ், பட் ரேண்டமாக இன்ஸ்டாகிராமில், சோஷியல் மீடியாவில் அந்த மாதிரி விமர்சனங்களெல்லாம் நீங்கள் டீல் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ தான் ட்ரில் போட்டேன்னா புட்டி ஆகின்னு ஒருத்தன் போட்டான். முடிதாண்டா வெள்ளையாக இருக்குது, அதை தவிர ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. பட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்படி போனால் தானே பிரச்சனை, போகலே தான் இல்லை, வாங்கினா தானே பிரச்சனை, சொல்கிறது சொல்லிக்கோ. ஸோ இப்போது லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் when people come, I always have this argument, நீ என்ன லெவல் ஆடி இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பேன். நான் இந்தியா ஏவருக்கு ஆடி இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஐ நோ ஐ would have played one level up. இந்தியா ஆடின பிளேயர்ஸோட நான் ரொம்ப வந்து கெத்து பேச முடியாது. பட் நான் இந்தியா ஏ ஆடி இருக்கேன். ஸோ விச் இஸ் a reasonable standard. I've captained Tamil Nadu for many years successfully as well. So when if people come and tell me that, I'll use that card.
இந்தியா ஆடினவங்க கிட்டே வந்துட்டு விமர்சனம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்பப்போ அந்த கார்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இஃப் ஐ ஃபைண்ட் தட் பர்சன் இஸ் ட்ரைங் டு புட் மீ டவுன், ஹேசன்ட் ஹேப்பன்ட் ஆஸ் மச். பட் பயஸ் இருக்கான்னு கேட்டோன்னா கண்டிப்பாக இருக்கு, கண்டிப்பாக இருக்கு. அண்ட் ஹவ் இஸ் தட் இம்பேக்டட் யுவர் ஜர்னி? அந்த ஒரு பயஸ் அது ஓம் பயஸ், அது ஏன் பயஸ் இல்லையே, அது நீ வச்சுக்கோ. பட் அந்த ஒரு பயஸ் இன்வேரியபிளி உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதெல்லாம் பாதிக்கும்ல சம் லெவல். நீங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை நம்ம தான் எதுவுமே வெரி ஆனஸ்ட்லி எதுவுமே நான் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது. ஒர்க் ஷுட் ஸ்பீக், மை ஒர்க் எத்திக்ஸ் ஷுட் ஸ்பீக், மை knowledge should speak, my information should speak, and at some level for me that's enough. Backdoor ways or trying to get in because of playing favorites or because I know somebody, nepotism doesn't go down well with me. One of the reasons why I may not be going to as greater heights is because of this. I'd rather be straightforward and have my good night's sleep over anything else. நைஸ். எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. தட் மேக்ஸ் யூ லைக் ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ் அ பர்சன். குவர்க்கி இஸ் த வேர்ட். ஓகே, இவ்வளோ பேஷண்ட்டாக நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் சூப்பராக சுவாரஸ்யமாக குவர்க்கியாக பதில் சொன்னீங்க. ஸோ கடைசி கேள்வி, கிரிக்கெட்டர், கோச், ப்ராட்காஸ்டர், 3 டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட். இது 3ல் உங்களோட ஃபேவரட் ரோல் எது? வை? ஆன்சர் தெரியாது. எங்கி பிங்கி கூட போட முடியாது. செம்ம lucky that I got to do all these roles. There's one more role I play which I thoroughly love, that of a mother. The truth is that's what keeps these 3 roles going. I want, end of the day, I want my child to be very proud of who her mother was, is and will be. Well, knowing Uttara, I'm sure she's very, very proud of you. I was lucky that way, that I've got a daughter who appreciates me, everything that I do, very accommodating, very supportive, very forgiving as well. Because I'm seldom there for her most important periods. And what more do I want? Wonderful. ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் ரோல் வந்து இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ மதர். அண்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட்டராக சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி யூ டன் ஆல் ஆஃப் அஸ் ப்ரவுட். அதுக்கப்புறம் ஒரு கோச்சாக யூ டூயிங் பிரில்லியன்ட் ஒர்க், அது கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ப்ராட்காஸ்டராக நான் பர்சனலி அ பிக் ஃபேன். வி லவ் ஆல் 3 versions of you. Thank you. And hopefully we continue to see those versions over and over again. And ரொம்ப நன்றி என்னோட இந்த பாட்காஸ்ட் ஷோவில் ஜாயின் பண்ணதுக்காக. It has been an absolute pleasure. Thank you for having me. It's been an absolute pleasure being here as well.